Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir haben ein neues Unterstützungsgespräch. Das gucken wir uns eben nochmal an. Das können wir ja ganz bequem von hier aus machen. Und dann geht es gleich sofort mit der Hauptmission los. Aber wie gesagt, eben einmal kurz vorher noch das Unterstützungsgespräch. Dann haben wir das nämlich auch. Everything all right, Catherine? Thought I saw Count Karen a second ago. Yes, I just had to talk to my father about something. He wanted to request some of the church's soldiers as reinforcements, but I don't have the authority to make that decision. For the life of me, I can't understand why he'd come to me for something that only Lady Rhea or Dimitri could help him with. Whoa, wait. Count Karen is your dad? Yes. Huh, I could have sworn you knew. Well, I guess you do now. I am, in fact, the daughter of Count Karen of Fargus. I had no idea. Oh, now that you mention it, you do bear their crest. Things are complicated with my family, to say the least. But basically, I'm keeping my distance from House Karen for the time being. Klingt kompliziert. Right now, I am Catherine, Knight of Saros. No connection to any house or the kingdom. I see. So you intend to keep serving the church going forward? But what do you think you would do if the church and kingdom broke their alliance? A foolish question. Obviously, I would side with Lady Rhea. It's not a matter of kingdom or church. My allegiance and my sword lies with Lady Rhea and her alone. Though, of course, I would prefer not to fight my friends and family from back home. So it would be ideal for me if the kingdom and church could play nice forever. The Archbishop's personal sword, huh? You've got one heavy blade. Das finde ich mal What about Hingabe. you? What are you fighting for here? Or is it one of those, I just tripped and fell into it kind of stories? Eigentlich ist es das, ja. I'm doing this for my friends and comrades. I want to make things better for everyone in the kingdom. Aber wir haben höhere Ziele. Huh. That wasn't what I was expecting. You're pretty loyal for someone who came up as a mercenary. Hey. Aside from that, you might be right. Maybe my coming to Fargus was pure chance. A civil war broke out in the capital right after I joined the Officers' Academy. By the time things died down, Rhea decided to close the school. That's when Dimitri put me in my current role. Sounds like you've had a rough go of things too. But you're commanding kingdom troops now, right? That's a pretty good step up. I say that as long as you're living life in a way that would make your past self proud, that's enough. Das ist ein gutes Lebensmotto. Make my past self proud, huh? Easier said than done, I know. But it can't hurt to try, right? Just keep challenging yourself. You'll get there eventually. So, jetzt aber. Hauptmission. Let's go. Die Eroberung Refrix. Speichern wir mal hier. Come on, Arval, seriously? You can't drag me off to sleep like this when the battle's about to start. Sorry, but we need to talk. Do you remember the warning I once gave you? Well, I've been struck by a similar premonition now. Something feels wrong. Very wrong. Last time this happened, the Ashen Demon showed up and nearly sent me to an early grave. You think the same thing's gonna happen today? Hard to say for sure. But the feeling's worse this time around. Stronger. So if I had to guess, I'd say they're on the cusp of something terrible. An act far more dangerous than we previously imagined. Well, whatever's happening, I'm just gonna have to stop it. So long as you don't put yourself in any unnecessary danger, yes.
Remember, your death would cut both of our destinies far too short. Klingt gefährlich. Okay, wir müssen Randolph besiegen. Deine Aktionen in diesem Kampf beeinflussen maßgeblich den Ausgang der Geschichte. Was nehmen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall das mitnehmen. Mobilisiere einen Spähtrupp, um Hinterhalte ausfindig zu machen. Mit dieser Strategie wird sich das Blatt in der Stadt deutlich gewendet. Teile einer gepanzerten Einschutz eines Ziels zu. Nehmen wir das mit rein. Machen wir das so. Gut, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Wir brauchen auf jeden Fall einen Angreifer. Also Folgendes. In diesem Kapitel können wir entweder das True Ending freischalten. Das erhalten wir, wenn wir uns jetzt hier richtig verhalten und das Richtige machen. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf unsere Charaktere aufpassen und ein bisschen auf unsere Strategie aufpassen. Können wir die nicht auswählen? Lol. Ja, stimmt, da ist Dimitri, da ist Rodrigue und da ist Felix. Gut, dann müssen wir die zumindest nicht auswählen. Das heißt, wir sollten jetzt Einheiten mitnehmen, auf die wir uns halt auch verlassen können. I shall perform to my utmost. So. Wir wechseln mal kurz in die Asura-Klasse zurück. Die bringen uns, glaube ich, ein bisschen mehr. Können wir uns doch die Waffen von denen holen? Gut, dann nehmen wir uns Donnerbrand. Oh, wir haben kein Wappen. Ja gut, dann nehmen wir was anderes. Ja, das ist blöd, dass wir kein Wappen haben. So, nehmen wir das mit. Haben wir was gegen Pferde dabei und eine Heilung. Das müssten wir so hinkriegen. Aber noch kurz hier speichern. Und dann geht's los. Wir müssen erstmal die Gegner besiegen, die hier sind. Hear you loud and clear. I'll make short work of this. Let's get this operation underway. Starting the mission now. I will give it my all. Ihr könnt euch das zu zweit drum kümmern. I shall do my part. Here goes. Sind genug Leute da. Yeah, I got it. Shall we? Come with me, shall we? Let's give it a shot. So. Und wir gehen da gleich nach unten hin. Greatly advance the warfront. Now come, let us strike at their commander. The enemy has surrounded our main force, Your Majesty. We must clear them away. Besiege die Vorhut der kaiserlichen Armee. Da sind wir gerade bei. We have more than the Imperial troops in Randolph to think about. Keep your eyes on those mercenaries too. No point in us fighting the Ashen Demon here if we can avoid it. So, das hätten wir. Forgive me, but we can't afford to lose here. Handle this. Den haben wir hier auch gleich. Perfekt. I cannot. Just one left. Yeah, all right. My turn. Gut, dann könnt ihr eigentlich alle zurückgehen. Go and cover them. Take a breather. I'll handle. Take a breather. Path is open. Move out! I see neither hide nor hair of the mercenaries. They're most likely lying in wait. And the Ashen Demon's probably with them. Naja, wir haben ja unsere We're Strategie gonna have a dafür. decision on our hands once they show up.
Rücke gegen Randolph vor und hüte dich vor den Söldnern im Hinterhalt. Good thing we brought a recon unit. So. They'll sniff out any ambushes that might be lying around. Wir haben unsere Strategie dafür. Order the reconnaissance unit to uncover any ambushes awaiting us. Okay, die müssen wir rennen. Work like a charm. We won't have to worry about the enemy surprising us now. So, wir gehen dann hier lang. Wir hätten vielleicht eine Einheit mit Wappen nehmen sollen. Dann hätten wir die Fesseln von Yuri nehmen können. Jetzt hier rum. Da lang. Our auxiliary unit is battling the enemy. We have to help them. Müssen wir uns mit hier durchkämpfen. Das ist dicht. So, jetzt geht's hier auf. No enemy contact. Let's keep moving. So, müssen wir ihm kurz hier helfen. Alter! So. Weiter geht's. Good. Wir müssen uns ja auch noch durchkämpfen. Wie nervig! Die Tür war ja auf. Ja, die können. Gut, dann können wir jetzt ja gehen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen ihn besiegen. Ich weiß nicht, ob wir einen Timer haben, dass wir schnell genug da lang gehen müssen. Jeralts band is mighty indeed. I pray that we continue to evade them. The commander is just ahead. So. Let's rush them. Und jetzt hier den Torwächter. Okay, soweit läuft alles gut für uns. You won't lay a finger on my brother. Is that Randolph's little sister? What is she doing here? Stay back! Here it comes! You're done! Das können wir nochmal machen. And up twice. We go for the jugular. You're done! Durch haben wir sie. Stand down! Ambushes are a textbook mercenary tactic. Ich glaube, das war sie. Randolph, I'm so sorry. Please stay safe. Krass, dass sie so eine extra Seele kriegt. Most of our base falls. Send reinforcements. So, jetzt müssen wir die aufhalten. Hear you loud and clear. Wir müssen ein dahin I'll make schicken. short work of this. I will give it my all. Let's get Wir this operation schicken underway, einen shall we? Let's move out. Let's get this operation underway, shall we? dahin. Starting the mission now. Begin the operation. Na, die schicken wir vielleicht lieber nicht dahin. Our orders are clear. Hm, Here goes. Harvey können wir noch schicken. Yeah, I got it. Shall we? Sven ist auch noch da. my all. I shall do my part. So, Lorenz kann auch gehen. Dann haben wir Mercedes noch nach Festung. There is nothing I... Closing this gate might buy us some time. Geh mir diese Gauner hier auf die Nerven.
Boah. Now, close the gate. I'm with Jeralts band, you know. Don't think I'll go down so easily. It's not over. Allow me. Let us take this stronghold. Na, der Bollwerk-Kommandant ist uns egal. Wir wollen den anderen haben. Natürlich ist das wieder der andere, ne? So, das war Nummer 1. Begin the operation. Our orders are my turn? Bring me someone worth my time. Dann machen wir hier weiter. Tatsächlich ist mir der Rang, den wir kriegen, eigentlich auch egal. Hauptsache, wir schaffen die Mission so, wie wir sie halt vorhaben. Here goes. Kannst du da ein bisschen unterstützen? My turn. Bend the knee. Victory is mine. Somebody wants to die. Bend the knee. Victory is mine. Diese Gauner, ne? Ich glaube, es gibt keine nervigeren Gegner als die. So, die ist auch Let's weg. get this operation underway, shall we? Let's get this operation underway, shall we? So viele haben wir dann gar nicht mehr. My turn. Allow me. Und du solltest ja hier helfen gehen. Ach gut. Dann haben wir noch den einen. Machen wir es so. This ends here. Wenn wir mit dem fertig sind, wieder wissen, mit wem er sich hier angelegt hat. Is that really the best you can do? Well, it'll take more than that. Yeah, all right. Watch and learn. No mercy. So. Räumen wir mal ein bisschen auf. Is this the end for me? Let's get this operation underway, shall we? Let's move. Oh. Wird eigentlich. Going. Look at these chumps. Das machen. Take a breather. Send word from the demon. Our ambushes have failed. So Eloise has foundered. I'll be right there. Lisa's fled too? Okay, keiner darf den Avatar angreifen. Wir müssen jetzt Randolph besiegen. Commander is joining the battle. Everyone on me. Our moment for victory has come. Randolph's joined the fight. I better fall back and help him out. Na gut, wir haben ihn auch. You know what must be done. If you want to protect your friends, you have to put an end to the demon.
demons coming. We must finish off Randolph before the Bin dabei! Okay, das haben wir. Wir müssten soweit alles richtig gemacht haben. Fleisch. Wusstet ihr, dass das ein werter Verwalter von Caspar ist? Vor allem, wie gut die Framerate hier wieder ist, ne? So am Rand der Map. Weil das ist echt krass, was das Spiel für Framerate-Probleme hat. Randolph is defeated, and you are the only ones who remain. The question now is, will you and your mercenaries yield? I see no other choice. Well fought, everyone. We emerge victorious. Wie haben wir das gemacht? Perfekt, ich weiß. What can I say? You got us. You rolled right over us and took out our employer. I know when it's time to raise the white flag. Wait, that's it? You're giving up? We've faced you in battle many times, only to be bested at every turn. Yeah, you've pretty much run us out of business by now. It's not easy finding new clients in the best of times. And no matter how good our reputation is, none of it matters if we can't actually win. At this rate, I'll have to stop calling myself the Blade Breaker. In that case, what would you say to a new employer? The Holy Kingdom of Fargus. We've crossed swords many times and suffered great losses on both sides. We surely bear some bad blood between us. But part of me wonders if we cannot put that gruesome history behind us. Assuming, of course, it was coin, not conviction, that brought you to the Empire's side. Don't worry, words like conviction aren't even in a merc's vocabulary. But if we do join up with you, I can't imagine there will be much avoiding the Knights of Seros. True. Problem is, me and the Archbishop have a bit of a past together. I'd prefer to keep my distance if I can. I'll remember that. The Church has stationed themselves in the town of Camulus, within BYLETH territory. We'll be sure to keep you away from there. And I promise to warn you should Lady Rhea ever visit our encampment. Ah, and I'll place you in a separate unit, should we ever fight alongside the knights themselves. Are those conditions agreeable? We could use your strength among our ranks, if you're willing to join. Yeah, you should join us. I mean, by now we all know firsthand how strong you are. And sure, there might be some folks here and there who have reservations about you fighting on our side. But they'll definitely come around once they see how dependable you are. What do you say? I doubt the Empire will have any jobs for us after all of this. No better time for a fresh start. I agree. And you, Alois? It might be strange, being back on the same side as your old knight friends. I've already made my decision. I have sworn to follow this fine captain wherever he goes. Besides, I'm sure my allies will welcome me back with... well, not with open arms. They'll welcome me back with crossed arms. Well, I guess that's that. Just tell us when we start. I'll go talk to the group and smooth things over. You two, stay here with the client. Got it, thanks. Papstarsleben. We have a good bit of Ist der gerade durch die Du und den Typen da durchgegangen? Let's get to it. Das sah bestimmt nur so aus. Hey. Ja, wir haben uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir auf dem Weg zum guten Ende. Und haben damit 2 Kapitel mehr tatsächlich. Ach schön, Mercedes ist durch. Und wir auch. This'll help me. I'll take what I...
So, alles in allem war das jetzt ein ziemlich kurzes Kapitel für uns. Tada! In der Klasse Silberherz. Und Geralt ist jetzt auch spielbar. Hallo, jetzt nicht. Bei uns dürfen nur Leute mitmachen, die gute Witze machen. Also gute Witze und nicht schlechte gute Witze. Da gibt's einen Unterschied. It feels strange standing here with the Bladebreaker and the Ashen Demon after all we've been through. We have fought so many times. I never expected we would end up on the same side. Those two give us quite the struggle. All the better that they're on our side now. I've got my own grievances, but the end result is a positive one. And whatever we may feel, this is His Majesty's choice. Not everyone will be too happy about it, but let's all just try and get along, okay? Though I'm sure the Ashen Demon being such a stunning beauty will soften the blow a bit. Kidding, of course. I thought you had outgrown those jokes. Why don't you do us all a favor and stay quiet? It'll be an honor teaming up with you. Oh, and don't let me forget to introduce you to everyone later. I think we should start with a nice sparring session. That's the Blue Lion's way, isn't it? Das ist der Weg. Indeed it is. I recall the same thing happening the last time we invited a mercenary into our ranks. We're happy to be here, and try to fit in, kid. We know all too well what you're capable of. I'm glad such might will now be fighting for our cause, rather than against it. I'll start researching how best to incorporate Jeralt and his mercenaries into our formations. From here, we plan to join up with the Alliance and the Church, then march on Garrick Mach as one unified force. I'll do what I must to ensure Lady Rhea doesn't come into contact with our new friends here. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. I appreciate it. And what of our other mercenary friend? You've been awfully quiet. Where did they go? Sorry about all this, Arval. I know you've only been giving me your powers because you want me to beat the Ashen Demon. Don't worry about it. It's for the best, right? For all my doomsaying, everything seems to be right as rain. Recruiting Jeralt's mercenaries and the Ashen Demon was the right choice. I hope you're right. What's wrong? Feeling lost now that you don't have an enemy to chase around the countryside? Naja, so wirklich sind wir denen ja nicht hinterhergegangen, ne? I'm not lost. I know exactly what I've got to do. Win this war. I'm gonna help Dimitri and my friends make a new Fodlan where everyone can live in peace. Well, any snarky follow-up for that? It's hardly the first time you've mentioned it. I suppose it's a fine goal, yes. If that's what you want, then I'll just have to help you achieve it. After all, I'm your partner in destiny. I'm here for you and you alone. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass diese Rivalität zwischen diesen beiden Avataren, dass die nicht weiter vertieft wurde. So halt, das ist ja der große Aufhänger des Spiels gewesen. So, boah, wir haben jetzt einen neuen Protagonisten und der will Rache am alten Protagonisten. Und das Ganze ist innerhalb, keine Ahnung, von ein paar Kapiteln abgehandelt worden und dann war gut. Und der neue Avatar ist halt fein damit, seine Rache nicht zu kriegen. Einfach so. I pray for your safety in the coming battle, Your Majesty. And you can rest easy. We will cover the Western Front in your absence. I don't know what I've done to deserve such reliable knights in my service, but I thank you all the same. The monastery will be ours. I swear it. Now then, let us all live to see the sun rise on Fargus another day. Yes, Your Majesty. Guess this is it. The final push.
Indeed. And with Leicester and the church involved, this will undoubtedly be our largest battle since this very war began. By now, we're well acquainted with what Adrestia is capable of. Yet, it's difficult to predict what we'll be up against. All we can do now is take up arms to fight, survive, and ultimately carve our way to victory. Every one of our battles so far has been important, yes. Ist euch schon mal aufgefallen, was für einen großen Fokus Dimitri darauf legt, dass seine Leute alle überleben, damit sich die Duscur-Tragödie nicht wiederholt? But this one seems almost overwhelmingly so, especially considering how far we have come to get here. But at the same time, it all feels like it's happened so quick. I mean, I can remember the Empire declaring war on the church as if it were yesterday. If you don't mind me asking, Your Majesty, say we do get the monastery back. What happens then? We push forward to Enbar, of course. After that, I can't say. But there's no sense speaking of such matters now. We must focus on the task at hand. We are ever by your side, Your Majesty, no matter what comes next. All of us have chosen this path, and we will stand by it. What's wrong, Mercy? Are you nervous? Oh, no. I was just thinking about something. Do you remember that Death Knight who was fighting with the Empire? I wonder where he is now. Ja, ich auch. Huh. Good question. He used to show up all the time, but it's been a while since he's made an appearance. Wäre ja auch sonst langweilig. I guess we better be ready for him to come charging out at any moment, just to be safe. Yes, I think you're right. He was quite the warrior. Come on, everyone. We've got to get to ALL before the enemy catches on to us. Haben wir das ja auch geschafft. Ich lasse den Save mal da, falls hier vielleicht noch eventuell die das schlechte Ende gucken wollen. The Kingdom, Alliance, and Church of Seros join hands, laying bare their true aim, forcing the Empire to split their army between the Eastern and Western fronts. Their united armies gather their elite soldiers in the Valley of Torment and begin the march to reclaim Garreg Mach. However, the Empire will not sit idly by and let them take it. Nice of you to swing by, Dimitri. Looks like we're all here then. Apologies for the wait. How go the preparations? All set. We're ready to ring in the new year with the greatest victory Fodlan has ever seen. Every last soldier we could find is in formation and raring to go. You'll see for yourself soon enough, and I think you're gonna like how it's looking. Are you planning on heading south right away? That was my intention, yes. Why? Is something troubling you? A bit, yeah. We got a report just over a month ago that Count Bergley's had withdrawn from the Eastern Front. Which happens to line up exactly with when we pulled our own forces back. It's all a little too convenient, if you ask me. Mm-hmm. What I'm not sure of is whether he puzzled out our plan with Garreg Mach, or if he fell back to fortify Enbar instead. I guess the real question is how crafty the people calling the shots for the Imperials are. They left quite the impression on us. He's right. We had our hands full and more over in the west. Every time we claimed a territory, we'd look for spots to set up camp, only to find the army had razed all the towns and fields to the ground as they retreated. If they're going that far, there's a good chance they've caught on to our plan. Though I doubt they're expecting all their enemies to come marching through the Valley of Torment hand in hand. Couldn't we have picked an easier way, though? I'm practically swimming in sweat in this heat. Let's just hope we're almost out.
I see you have scarcely changed from your days at the Academy, Hilda. Sedith and Lady Rhea. Are you joining the cause as well? I refuse to spectate from afar while the fate of Fodlan hangs in the balance. Well, sure. But if something were to happen to you, it would be the end of the whole church. I am capable of taking care of myself. And I want nothing more than to aid you in this battle. Tja, das wird Geralt nicht gefallen. We know every inch this valley has to offer. Allow us to guide you. If we can traverse it unnoticed, we should arrive at Garreg-Mach without incident. The valley's terrain, however, is well suited for ambushes and other such craven tactics. Yes, we must exercise the utmost caution as we proceed. Our movements should be not only swift, but sensible. And in the off chance we do face hostilities, we'll surely require help from the Knights of Seros. If need be, I will lead them myself. Okay, wir haben schon gewonnen. Now come. Let us restore our rightful claim to Garreg-Mach. Jetzt müssen wir nur erklären, wie sie hier ist, ohne dass wir Geralt vorher Bescheid gesagt haben. Na, der wird sich freuen. Und so schließt sich der Kreis. Zurück zu den Kampfvorschlägen. Schauen wir uns mal an, was wir da haben. Would you mind listening to my idea? Erhöhe die Freizeit, um die Entspannung zu fördern. Erhöhe die maximalen Aktivitätspunkte um 2. Dann können wir die Trainingspunkte noch um 2 erhöhen und erhöhe die Moral aller Verbündeten an. Wir nehmen das. Finde ich gut. Der König hat gesprochen und jetzt geht. Mal gucken. Da sind die 2 schon. Auf 44, wow. Mal gucken, was haben sie denn? Schön, dass sie darauf geachtet haben, ihr nicht das Schöpferschwert zu geben, weil das kann sie ja gar nicht haben. Stattdessen hat sie das Ritterkommandant beschwert. Was hat sie denn als Fähigkeiten? Göttlicher Puls. Drücke ZR, um die Zeit anzuhalten. Läuft die Zeit danach weiter, erfolgt ein Folgeangriff, der auf dem zugefügten Schaden während der Unterbrechung basiert. Lange Abklingzeit. Dann bleicher Dämon Level 1 erhöht den verursachten Schaden in erweckten Zustand etwas und herzlose Klinge. Beim Befehl zum Angriff bei Gegnern verursachter Schaden um 30% erhöht. Und sie hat halt auch Erleuchteter. Also halt, wir haben halt wirklich die Free Houses Klassen 1:1. Tänzerin hat sie auch. Etwas, was sie witzigerweise im Free Houses nie werden konnte. Endlich kann sie tanzen. Was hat sie hier denn so? Sie hat hier auch doppelter Ansturm. Deathblow hat sie auch, aber sie hat keine Waffenpflege. Die Essenz des Feuers. Okay. Gucken, was Geralt hat. Ja, Klingenzerberster. Halte den Knopf während Kraftangriffen gedrückt, um ihren Schaden etwas zu erhöhen. Du zerschlägst die Abwehr von Gegnern, bringst sie zu Fall und sie explodieren. Okay. Dann, wenn ein Bataillon eingesetzt wurde, verringert den Rückstoß durch Gegner gegenüber denen das Bataillon, gegen den das Bataillon effektiv ist, etwas. Und dann haben wir noch beim Befehl zum Besetzen durch Gegner erlittener Schaden um 30% verringert. Er hat leider keine besonderen Klassen, aber er lebt. Papst darf leben, zumindest erstmal. Cool, cool, cool. Ich bin froh, dass wir das endlich hinter uns gebracht haben. Dann machen wir jetzt an der Stelle hier eine Pause. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. So wie es aussieht, ist das ein ziemlich kurzes Kapitel. Da auf der Karte... Oh, Hallöchen. Steht ja hier gleich. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Nicht sehr viel. Du siehst verwirrt aus. Stimmt etwas nicht? Ich fühle mich einfach seltsam. Alle hier sind viel netter zu mir, als ich gedacht hätte. Niemand scheint mich so recht zu fürchten. Bitteschön. This is nice. Thank Gut.
Wie gesagt, da machen wir jetzt Pause. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich gebe mal die Punkte aus. Wie gesagt, das Kapitel scheint relativ kurz zu sein. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!